Hello Zimbabwe, and welcome to yet another episode of the Eva Experience. And as always, I'm your host, Rania Mike. And today in the studio, we have one of the most iconic women who is a pastor, an entrepreneur, a businesswoman. She's a leading woman in society. Pastor Maka, thank you for being with us here on the show. So today I'm going to start by asking you the question, like, how many times do you redo your hair? We're going to be talking about the importance of hairdos. So how many times do you redo your hair? Every week. Every week, Pastor. Yeah. Okay, why every week? Every week, on my side as a pastor. Okay. You would see Friday you have your all night, so you have to change your hairdo. Oh yes. Yeah. Oh yes. Okay, so it's necessary for you to have another look every time you go to church, when you do my all nights and stuff like that. Kungovo presentable. Wow. Nekuti ningori munhu anoshanda nepublic. Yes. Saka kuti uzongoonekwa everyday bvudzi rakaita masadza. Hazvizivikanwi. Definitely. So you're saying that you don't feel any different if you don't get to change your hairstyle oftenly? Is that what you're saying? Because I change, I'm sorry when you all the time, you don't feel any different? Not exactly, but kungovo uri smart. Right. Yeah. So it's a necessary means for someone to have their hair done as often as possible. Yeah, because Okay. tukasachinja mazuva ano kuri kupisa kuri kunaya. No, yes, definitely. Saka unenge wakutoitira vamwe disadvantage. Pamwe wakwira kombi, pamwe wakwidza mumwe munhu mumota, musoro uchismela hazvizobude zvakanaka. So tell me something. I've noted something when people go to church. We have in other churches, they've especially people like you, Pastor. People look up to you. Do you also think the type of pastors that you have also poses an influence to the congregants? Like, for example, you have this hairstyle, and then you find another congregant that can squat that hairstyle. Is it also another reason for you to change my hairstyles as often as possible because you are influencing other congregants? Kana vakaita hairstyle inenge yangu hazvina problem. Okay. Because as a leader, unenge even a mentor. Yes. Saka a mentor mentee can follow up zvinenge zvichiitwa mentor wake. Saka kana chero vakaisa zvakangonaka, handingati handakupisa hairstyle nekuti mwana kana kuti munhu ari kufollowa aisa hairstyle iyoyo. Zvakatongonaka. Even zvakatongonaka kuti kana riri brand, vanhu vese vanenge vakuto vane brand iroro vanenge vakutofarawo nekuti munhu anenge angotenga achingotenga. Oh yes, oh yes. Thank you for that. You had it all. So there's nothing wrong with congregants having the same hairstyle like their leading pastors. It's actually something that actually that is good because you're learning from them. It motivates you guys to also look good, like she said, pretty much. Yes. Our next question, Pastor. Can there be a certain type of hair that is deemed religious, or in other words, certain hairstyles that can be just for certain people? For example, if I come to church with my red hair, with my short hair, it tinted, I don't know whatsoever. Hapana kana problem. Munhu anofanira kungoisa zvinhu zvinomufita zvinoenderana naye, so long zviri smart. Yes. Yeah. Okay. So the main important thing is smartness. Yeah. Okay. Kungoiswa hairstyle iri neat. Saka mukuti kuchechi munhu akauya akaiswa mazirasta kana chi whatever it is, it's okay. Chero so long it's neat and very smart. Rasta rakanyatsogadzirwa musha zvakanaka. We are not there to condemn vanhu. Tingetauya kuzopa shoko. Oh ukapa yes. shoko nerasta rako iroro kana risina kugadzirwa zvakanaka, Holy Spirit will teach you to do that. Oh yes. Nekuti kupinda muimba yaMwari munoda kuchena. Amen. Saka mweya mutsvene vanongoramba vachiita sei vachikubatsira. And then nekungoonawo vanhu kana kuti inini as a leader uchingoona kuti pastor wangu ava vanofarira kuita sei kuchena kana kuti kugeza. Saka unopedzisirawo vana ivo vakutoita sei vakutofambawo netsoka idzodzo. Oh yes, that's true. Yes, this is all, and it also comes to a point where we have people in like Mangwema churches, for example, apostolic churches. Women, they cut their hair.
white garments. Yes, my white garment churches, they cut the hair. Some are allowed, some are not allowed. Is there a relationship between religion and hair? That one is a very tough question. Nekuti munhu anoita zvinovasuta ende zvinoenderana nekuchechi kwavo. Sometimes shoko raMwari rinotaura kuti chasungwa pasi nekudenga chasungwa. Pamwe ndozvavakawirirana kuti tiri kufanira kuita short pachechi panapa. Saka vakasunga mutemo wavo pamwe iconstitution yavo. Saka ipapo we can't judge vanhu kuti toti vanhu vari kugererei kana kuti havasi kugererei kana kuti vari kuitira bvudzi rakareba kana havasi kuitira bvudzi rakareba. Chinongodiwa ndechekuti munhu wemukadzi angove munhu ari very perfect, akangochena, akageza, ane musoro wakakama. Wow, Pastor Maka is everything right on point. I mean, what she's simply trying to say is that yes, religion plays a role in terms of affecting the hair, the type of hair that you have. Other cultures, other churches, they cut their hair. Other people, they believe in long hair. Others believe in curly hair. But the most important thing is for you to be hygienically clean. So, I mean, cleanliness is near to godliness. That's what she's just simply trying to say. So, I think one of my last questions would be to ask you, what's your favorite hairstyle? Indofarira bulky hair. Oh. Nekuti bvudzi rangu natural hair rishoma. Okay. Saka bulky ndinoona ichindiitira zvakanaka. Nyange hangu ndichizochinjanisa asi most of the time vanhu vanoziva kuti Pastor Maka vanoziva kuti pastor vanoda zvebulky plus inofarira kufambawo nemayuthi nechichichi. Saka unofanira kungoitawo zvinongoitawo mayuthi uchingopfekawo zvinhu zviri simple zvekuti even havazotye kukuapproach kana vane maproblems. Saka bulky hair. So what really influenced this type of hairstyle that you have right now? What was the occasion? Occasion tanga tine graduation yekudomboshawa theological school. Yemapastors. Saka ndangotorega ndimbochinjawo hairstyle sezvo vachindizivawo nebulky. Saka ndimboitawo imwe style iri nani. First, would like to congratulate Pastor Maka on your graduation, and like what she said, it's also good for you to change your hairstyles and look a little bit different according to the event or whatever function you're going. So on that note, Pastor, why women should go out there and be able to build businesses? Is it an important aspect? Isn't it good for somebody to stay at home and be able to take care of the children and the husband goes to work? I mean, why have the roles switched now? Why are women being urged to go out there and do something? Ukagara kumba ndekenimboseka ukagara kumba unofa nestress. These days ka upenyu hwauma mari yevarume yashoma. Asi nekudhara kwachoni vanambuya vedu vaingoshanda ndopaivo vainzwa kuti mbuya nhingi ndimi stress, mbuya nhingi ndinesi, ndoangari makosi ainyanyotwa kudhara. Vachidaro vaitorima munda yavo vachitendesa chibage kujembe. Saka ndokutoshanda kwavaita vachitoita musika pamba kana pagedhi kana kutoenda kucity council votonopiwa musika wepamashops uya. Kana wakambozvitarisa kudhara kumalocation kuti kune misika yaimbova pamashops. Yes, in those ranks, if you, especially in what you call it, in city areas, you find the stores, misika jamukutara izvozvo. For example, mabvuku panonzi paoti mabvuku paRed Bull pane mashops nechimusika chiripo chekuti chanchiri checouncil chekuti unotopiwa unzi nhamba yemusika wako yenhamba yakati uchitobhadhara kamari kashoma shoma kekutengesera ipapo. Pastor, I also liked one thing that you mentioned. You talked about it being something chakatanga kare back in the days. I mean, people have that notion yekuti zvokuti mukadzi ashande zvazvemanje manje zve-gender equality zve-50-50 zvokuti murume anofanira kushanda. But I love the examples that she gave. She was telling us that even back in the days, women would go into schools, do nursing, do baking, do misika. These are certain things that people would do kuti vaene mari back in then. It's not affected kuti a person has got to go in the office and sit down and be a big businesswoman. You can even do small. For example, you can take a look at some of the snippets that we're going to be viewing to you guys and show you people as young as 18-year-old.
Tofanira kutenga especially muri muno because vanotengesa iri genuine because vamwe ukaenda somewhere kure ukuwana kwachitengesa mafake but my hairdresser they complain tachi haisi kunyatsochinga zvakanaka and stuff. Yeah. So welcome back to the show, and we're still discussing and have a conversation with Pastor Maka. So Pastor Maka, we're talking about some of the things the 18-year-old kid that was reselling and selling braids. What also do you think about men venturing into beauty? Azvina mboshata kudhara ndichitori mudiki sister yangu yaendesa kusaluni kwaigadzirwa manails nemukomana. Wow. Achitogadzira achiruka musoro. Oh. Saka murume can do that, can sell even my products ekumeso mawivi anogona kutongomatengesa muri ichitorarama achitovaka achitotenga mota achitendesa vana kuchikora. Varume vamwe haanenge akagraduata zvimwe zvaanenge akagraduata but mabasa ari kunetsa uri kumirira kuti uzoreplyiwa kubasa fanotengesa uchitengesa uchitoita. I love that. Kana une mukadzi kana wakuzoenda kubasa unoenda nezvimwe uchitotengesa mbuti. Oh yes. Zvimwe mukadzi achitosarawo achitengesawo kubhuti rekubasa kwake ikoko. Like what you're saying, Pastor, for example, we also have another snippet of a man who was actually buying bread, who actually has a social WhatsApp group where he advertises most of his products and is into hair and beauty and is making lots of money out of it. I mean, this is a clear example of that, like I said, gender roles have switched. It's no longer like back in the day, could certain jobs or certain things are meant for women, certain things are meant for men. Anyone can venture into whatever they want to do if they are willing to do it and if they want to fend for their families. At first I used to taitora mabreads edu taitora kuZambia, but ne lockdown takabva tazomerwa, then we came to know about the Eva products iri along muno muna Robert Mugabe, then takazoona kuti maprices avo anga ari competitive zvoti taiti tikakwanisa kunotengesa tinowanawo profit iri nani. Compared neyataiwana kuZambia because unenge wakuda kucalculate ma-transport cost, saka we end up taona kuti Eva products dzanga dzine ma-profits angari nani. Pastor, you were commenting, you said something behind the scenes actually. She commented and she said something that is very, very touching when she talked about varume kwenda kumabasa, and given the same scenario, you are in the same shoes of that man if you're not going to it. I mean, I need you to repeat that so that those people can hear by themselves what you said. Matichi, Pastor. Ine ndikuti pachishona. Kana uri mukadzi asingashandi asina chaanoda kuita achiti ndoda murume wangu kuti amuke makuseni achindinzira achindinzira sauti achindinzira chimbozvisa mushuzi chimboti zvinhu zvachinja ndiwe wa murume ungadere mukadzi anenge iwe wanomuka akagara ane pulling socks nemutsvairo muroad asina zvaari kuita. Wow, I'm not going to say anything. That is a question that you have to answer for yourself. Think through about what Pastor said. Food for thought. I mean, it's a deep question. We're not going to ask you, but put yourself in your husband's shoes or your partner or your boyfriend. Given you are in their situation, would you want to be like that? Would you want to stick at home and do nothing? So that's a question for you men and ladies out there. There's so many opportunities that you can maneuver right here in Zimbabwe. So many opportunities. With little to no capital, you can start a business. So if you're interested in some of the packages that we have, please hit our inbox on social media and we'll be happy to respond to you. For me and Pastor Maka, it's a date. See you next time. Thank you, Pastor Maka. You're welcome.